O masaje mejira baraje manje menga nanga ngonya susura re chuchu wa tuzum jave yunla cha zalo jaka jedo bhagavata panja paramata pe shitaya pe jedo chumden dhamma shiro je baro to je menyimbo chumden dhamma shiro je tu chimbala cha zalo deje daje deba de jana chumden de jebe ko chako pambara la jano je jedo chambo da chanchu sumbe jedo chambo da thab jedo shizo de ze chumden de soma na wa shi jave chuje nanda je tenga zala nyamba shizo yang de ze chanchu samba samba chambo papa jere zo wanchu shiro je paro to soma chuba nyala namba da shamba mangamba de tala ya rashi je tomba ya daba chizo dawa dine sanje je tuye tsudan damba shere bo chanchu samba samba chambo papa jere zo wanchu la deke je maso shere bo ri je bo makala la shiro je paro to chiba Somme chupa chupa dapa de chita lapa cha deke che me bata chanchu samba samba chamba papa chara sa wanchu je tsita damba shere tate bola deke che me so shere bo rije bo makana la shiro je parata che bas Somme chupa chupa dapa de deta namba tawa cha de pama ngamba deta la ya rache je tomba ya dapa che so tawo so tomba wa tomba nye su 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 la tomba nye shema ya tomba nye la je su shema ya Tombo Sherebo, the Church, and Gentleman, the Senior Member, Majama, Batama, Sherebo, the one of Tomajana Summit, so I'm to Jim, Mimeno, Mejimel, Someta, Medim, Rome, Regime, Miji Kamaman, Iji Kamai, and Abasheba, and Yabato, and the Mariba, Maraba, Mana, Gashima, Gashisa, Bato, meditation to go on, Gunjo, and Goba, and Lame, Shematova, Mamma, and the Sherebo, the one of Samana, Toba, Bachera. Shiro ji Parutu ji Mandela Tension and the Sala Daba Manja Daba Manja Chinjalo Nation to the Nanga and the Batarachin to Yosudo Namacheva Sanja Shiro ji Parutu ji Mandela Tenala Mamaya Daba Zova Janjo Dongoma Zova Sanja so the Dawana Shiro ji Parutu ji Manga Draba Jamanga Lana Membanga Minyabadanya Marjevanga Dunga Danjaro to Shiro Jebanga Menzovana Damba Chebaja the Shiro ji Parutu ji Manga Membatata Omanga Deka de Baranga de Parasanga de Bode Sova Sherebo Jesu Samba Samba Chamba the Shiro Parodo Jimba Samala Labrajawa, the Najum de Dengas in the Lesson, the Janju Samba Samba Chamba Jara Sonjola, the Soashi Java Jana, the Sola Jibo, the Shino, the Chitri, the Batishan, the Hero, Parodo Jamala Jobat. The Shishibon and Jesu Yaramajum, the Jika, and Satan Bashire, but the Janju Samba Samba Chamba Jara Sonjo, the Taja, the Bakura, the Hadam and Alhamay, that is such a vegetarian. Jumde de Jesumbala Ngombato to Tata Omagateka the Baranga the Parasanga the Bode so Hatata Omagateka the Paranga the Parasanga the Bode so Hatata Omagateka the Paranga the Parasang Data Omagateka the Paranga the Parasanga the Bode so Hatata Omagateka the Paranga the Parasanga the Bode so Hatata Omagateka the Paranga the Parasanga the Bode so Hatata Omagateka the Paranga the Parasanga the Bode so Hatata Omagateka the Paranga the Parasanga the Bode Tata Umgata the Paranga the Parasanga the Bode so Hata Angata the Paranga the Parasanga the Bode so Hata Angata the Paranga the Parasanga the Bode so Hata Parasanga the Bode so Hata Umgata the Paranga the Parasanga the Bode so Hata Umgata the Paranga the Parasanga the Bode so Hata Amgata the Paranga Parasanga the Bode so Hata Angata the Paranga the Parasanga the Bode so Hata Angata the Paranga the Parasanga the Bode so Hata Angata the Paranga the Parasanga. Give me a minute. Gade gade paranga de parasanga de bode so da gade gade paranga de parasanga de bode so paranga de parasanga de bode so da gade gade paranga de parasanga de bode so da gade gade paranga de parasanga de bode so da gade gade paranga no parasanga de bode so da gade gade paranga de parasanga de bode so da gade gade paranga de parasanga de bode so da gade gade paranga de parasanga de bode so da gade gade paranga Barasanga de Bode so Hata Dangada Gata Paranga de Parasanga de Bode so Hata Dangada Gata Paranga de Parasanga de Bode so Hata Dangada Gata I need a zoom idea. Tadanga de Paranga de Parasanga de Bode so hot. Tadanga de Paranga de Parasanga de Bode. Namala Cha, Los Angeles Cha, Cholo Cha, Cholo Kindle Cha,
Chiraja Parajumala Dajita Tangola, Major Parajumata, Somayela, Sakano Jabala, and the Titian of Mendevicho, the Chiranda Petition, Machiraja Parajumata, Somayela, Second Jabala, and the Titian of Mendevicho, the chair, Dover Juju, member Juju, Rato, Shawa, George, Kanjeta Jero, member Jamama, member Tade, the Medu, Jeme, Drobanishi, but over Sanjamana. Tamba de la Chazelo. I need 6 arms here. Okay. Okay. Oh, me change Patondo, the Susanje Kunyango, Rasa Chukun, so the Zavala language, Tabia to Jesu, Shimento de Jibonjum, Sijilamba Daba Jivago, Shajizo, the language, Temavasa to Jingbodo, Mandashi Jangumbo Jidawa, Tanjasiba Kunji, Nyamentigo, Rinjanguja. Oh, that's what Sanjay Jello chose to watch in Yellow Dosso, Cholandolo, and Yellow Dosso, Lantrabos, watching Yellow Dosso, Trova, issues of Java, Yellow Dosso, Nijit, the Bandala Masola, Jaso, Jis and Jalatan Hamansola, Jaso, Nasa Bandala Masola, Jaso, Tobeta, to watching Yellow Dosso, Tojishan, to watching Yellow Dosso, and the Dambajin Yellow Dosso, Chaja Chamber, Chojung, Road, sending Yella, Tobra, Yellow Dosso, Sanjay Gunda Lamala, Kosoko, Chamber, the London Melon, or Washibada. Good morning. So last time, I don't know how long have been, I talked about the Achi as a how to practice as a Dharma protectors. So we already talked about that one, but today I think I'm going to talk little bit more detail on the Achi's sadhana. There's many different sadhanas, Achi sadhana. But today, what we're going to talk I think pretty much everyone have the same English or Spanish and Vietnamese wrote by the Gukujorana. So this sadhana there. So from those many, we're going to talk on this sadhana because this is a more elaborated or more complete sadhana than normal. We have in the TMC we have a short one called from the Lord Jidisumgun, because that one is not really not really detailed for the person practitioner beginner like us. It's a little bit confused there. I think most of people who great long time practitioner who are really familiar how to practice those, and then that short one is good. But I think beginner person who we always need the detail, step by step. So for that, I think that kind of short one is sometimes it give you a little bit confused. So I thought maybe this is more elaborated or little bit more detailed. So we're going to talk from this text.
It's a, I think you saw the called the Dharana of the Chokyi Drolma, the protector of the teachings. So she is herself also mentioned many times, which is we will talk later. She's going to protect this lineage because this lineage actually come from her own family lineage. So she said, in the future, when from my grandchildren to come great practitioner and teacher, when he come, I will be manifest as a protector of that lineage, that particular tradition. So the reason when Jidisum come, she manifests as a Dharma protector. Since then in the Gunkaji lineage, and also some Kiluba monastery also practice Achi as a really essential point, what called the protector of the Dharma protectors. Basically, Achi Chokyi Drolma is not just only Dharma protector also, but since she was manifest as a Dharma protector, so we have to treat us that way. Like I think similar way, like Generasi manifests as a Dharma protector. Sometimes said Generasi, sometimes said Chakra, but the main point is already in Latin beings manifest as a Dharma protector. But when practice of the Mahakala, we have to practice a Dharma protector. So same as a Achi here too. But so the reason when we're practicing Achi as a Dharma protector, we don't visualize herself as a Yidam deity, because she is the protector, not the main, practice of our Yidam deity. So that way here ourselves as a manifest as a or generate as a Vajavarahi or Vajayogini, and then Achi is in front of us. We're visualizing. We just come by step. So that is a little bit different. As the last time I mentioned, when we visualize in front of you Achi, we normally, Gachi Rinpoche always said, you have to visualize she is like your mother. You are her child. That kind of sense of closeness. Normally, we said, when you are ordinary, you have to see Dharma protector as a like king, highly respectable. Then when you become a yogi and great practice, then you have to see Dharma protector as like a civilian brother and sister, whatever. But when you become highly accomplishing the Mahasiddha, then Dharma protector, you have to treat as a servant. So that is how we have to build a relationship to the Dharma protector and we practitioner. So based on the label of our what called the improvement of our practice and relationship between the Dharma protector and ourselves as a change also. So here, so just according to ourselves, like we have to treat her as our child, and I think that is the best way to. So she as our mother, and we are her child, and based on that, we have to practice as Dharma protector. Nos está explicando ahorita Khenpo que hace un poco él había explicado de que él ya nos había explicado qué es lo que es una protectora de Dharma. Thầy không nhớ là từ bao lâu thì thầy đã dạy chúng ta về thực hành Achi rồi. Thế và có rất là nhiều các cái nghi quỹ thực hành khác nhau. Thế nhưng mà cái bản nghi quỹ hôm nay mà thầy nói cho chúng ta là cái bản nghi quỹ của Konchok Ratna.
chúng ta có ai thì cũng có cái bản ngắn của tổ chức Tensumkon, thế nhưng mà trong bản đó thì không phải là quá đầy đủ những cái chi tiết, và những cái người mới thì chưa làm quen được, và đối với những người mới thì họ dễ bị hiểu sai, cho nên là đối với những người mới bắt đầu thì chúng ta cần phải từng bước và chúng ta cần những cái bản đầy đủ. Và Đức Achi thì là người bảo hộ cho dòng truyền thừa này, và bà đã thệ nguyện rằng là khi mà có người trong gia đình, chính người trong gia đình bà mà trở thành người đứng đầu của dòng truyền thừa, thì bà sẽ đến bà bảo hộ cho những ai mà thực hành. Thì khi mà tổ chức Tensumkon xuất hiện thì bà đã trở thành người hộ pháp của dòng. Thế và ở đây thì chúng ta thực hành như là đối với một vị hộ pháp, một vị bảo trợ giáo pháp thực thụ. Mặc dù là Đức Achi không chỉ là người bảo hộ pháp, nhưng mà bởi vì bà thi triển như vậy cho nên chúng ta thực hành đúng với cả một cái vị hộ pháp. Giống như khi mà chúng ta thực hành Mahakala, là đấy là một cái tướng dạng của Đức Quan Thế Âm thi triển, thì chúng ta cũng vẫn thực hành như đấy là một vị hộ pháp. Thế và ở đây thì chúng ta không quán tưởng đó như là một idam deti, mà chúng ta quán tưởng rằng là đó là trong thân tướng của vị hộ pháp. Còn chúng ta thì trong thân tướng của Đức Vajravahi và Đức Achi ở trước mặt chúng ta khi mà quán tưởng Đức Achi ở trước mặt thì người giống như là người mẹ và chúng ta là những cái đứa con, và như vậy thì cái mối quan hệ giữa người mẹ và người con nó sẽ trở nên là gần gũi hơn. Khi mà chúng ta vẫn còn là những cái chúng sinh thế tục thì chúng ta coi những chư vị hộ pháp là những cái chúng sinh cao thượng và chúng ta tôn trọng. Và khi mà chúng ta trở thành những cái hành giả mà thực hành lớn hơn thì những cái vị hộ pháp trở thành những cái người anh, những cái người chị em. Khi mà chúng ta mà đạt được tới mức độ của những cái hành giả du già hoặc là Mahasita thì như vậy chúng ta dần dần sẽ xây dựng được cái mối quan hệ. Thế nhưng ở đây thì chúng ta coi như là chúng ta là những cái người phục vụ, và chúng ta coi như là những đứa con, và dần dần thì cái mối quan hệ này nó cũng sẽ thay đổi dần. Okay, so we go to skip if your text, like Vietnamese one, I saw it have a what called like a opening prayer. So just go to the main text. It said the homage to the Vajrayogini, and this is the brief practice of the approach and accomplishment of the protector guiding and having gone for refuge and generate the bodhicitta. So here said brief practice of approach and accomplishment. You know, what is approach? Approach means when we practice the deity or Dharma protector, we become so close, you know, that is called that. So what is the closest one? Is it? And here in the Dharma protector will not become inseparable of the Achi, not necessary. But when it comes to the, according to the Yidam deity, approach means becoming really close. When it's becoming so close that inseparable, okay? And so then accomplishment is it, then through that to become like a inseparable, or then then we can perform the activities. So normally come three you know, nyemba truba le, which is mean the approach, accomplishment, and perform the activity. So perform activity is not mentioned because it's mainly first we have to focus on the approach and accomplishment. Without the approach and accomplishment, we cannot perform the activities. You know, it doesn't work. So that way you can experience this one. Sometimes you try to do some recite the mantra, and if you try to see the result that mentioned in the mantra, you know, benefit what kind of, like for example, Zambala mantra. You recite the Zambala mantra and try to see if you become rich or not. If you see the there's called the what called this Nurjuma, one of the goddess, and said if you read this sutra, you become so rich, you know. But
without the approach and accomplishment, if you recite that mantra, you never become rich. Okay, your house is not going to be full of wealth, because that gaining rich or is a result of activities. That activity only can perform when you reach and accomplish something. Without the reach and accomplishment, you cannot perform the activity. So if you want to be, gain the benefit of that practice, then you have to, you have to yourself is put on the practice of approaching and performing accomplishment. Without the approaching and accomplishment, cannot, cannot perform the enlightened activities. So that way, these two are the important. Then enlightened activity, last one is even you don't wish it will come. So I think that reason they mentioned here, so two from those three as a practice of the approach and accomplishment. It's like getting closer to that particular deities. Nếu mà chúng ta có nghi quỹ của Đức Achi bản tiếng Việt thì chúng ta sẽ đi thẳng vào phần bản thực hành chính trang 8. Ở đây nói rằng là gì? Ở đây là cái phần mà chúng ta tiến đến gần và chúng ta thành tựu, và rồi thì chúng ta thực hiện những cái hoạt hạnh. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta tiến đến gần thì có nghĩa là chúng ta tiếp cận đó, thì khi mà chúng ta tiếp cận là chúng ta tiến đến gần, có nghĩa rằng là gì? Sau khi mà chúng ta thực hành bổn tôn thì chúng ta tiếp cận như vậy thì chúng ta sẽ trở nên bất khả phân với cả bổn tôn. Thế và giờ khi mà tiếp cận được như vậy rồi thì chúng ta sẽ có những cái sự thành tựu, và rồi thì chúng ta mới có thể thực thi đến những cái hoạt hạnh. Nếu như không có tiếp cận, không có hoàn thiện thì sẽ không thể nào thực thi được những cái hoạt hạnh. Đôi khi có những người mà tụng đọc những cái minh chú, ví dụ như là minh chú của Zambala, hoặc là họ đọc một số những cái bản kinh và họ chờ đợi cái lợi lạc, rằng là họ có mong mỏi rằng là sẽ thấy được cái sự giàu có. Thế nhưng mà nếu như mà không thiếu cái sự tiếp cận, thiếu cái sự hoàn thiện thì không thể nào mà có được những cái tài bảo như vậy ở trong nhà. Ở đây là quả của những cái hoạt hạnh có được khi mà chúng ta đã tiếp cận và chúng ta hoàn thiện. Nếu như không có tiếp cận và cũng không có hoàn thiện thì không thể nào mà chúng ta có được cái quả, và khi đó thì chúng ta có đầy đủ những cái bước như vậy thì chúng ta mới có được lợi lạc. Còn nếu không thì những cái gì mong mỏi của chúng ta cũng chả bao giờ có thể đến được cả. I think so here, what is the approach and what is accomplishment is when we recite the Achi mantra, that is, or Vajrayogini mantra, is called approaching. And when we're meditating to the Vajrayogini, it's a accomplishment. You have to accomplish to the particular deity. So same as a meditation on the Achi, as a accomplishment, and recitation of a mantra is a approaching. I think from this sadhana, you have to, those two are what is the meaning. So here first, there's a two kind of generation. Yourself transforming to the deity, and front is the Dharma protector Achi. So what you're transforming is here, we read from the text, said, from myself as a Vam syllable appearance of Vajrayogini. So yourself first is become a completely, totally empty. And then you within the emptiness,
you visualize it as a bum syllable. Bum syllable is a seed syllable of the Vajrayogini. Also, is a bum syllable is your own consciousness, you know, as a form of a bum syllable. And here, Vajrayogini is a ruby red color. So you have to visualize it as a bum syllable, as a red color. And said a body red in color. So then that bomb is transformed to the Vajrayogini. So Vajrayogini is a body is a red color adorned with the channel ground ornament. Here, what is the channel ground ornament? Is called the 5 bone ornament in the Vajrayogini. Sometimes you see Vajrayogini is called the a bone and jewel ornament. Some sadhana see. Basically, Vajrayogini is a naked body, and on the naked body, she's just wearing as a bone ornament. Here, 5 bone ornament is in the particularly Vajrayogini. Is first is called the bone wheel chakra on her crown, and those 5 crowns is come out of that each hole of the chakra, because chakra have 8 hole. Okay. So 5 of them in the front, and each one come out the 5. What call this? What call head crown, like a bone ornament of the crown come out of the wheel, and 3 are 3. There's a 3 behind as her loose hair is come out of that. So that one's the first one called the dharma. What called the wheel? It's called the bone wheel, and the second one is called the earring, bone earring, and third one is called the bone necklet. There's a like a flesh and bone head necklet, and fourth one is called the dubu. It means the bracelet, okay, made by bone, and the fifth one is normally it's called the sereka. Sereka is normally is kind of like a belt on the shoulder, but I think Vajrayogini is a specific one. Is a kind of like a in the her front, she is wearing bone kind of a cover of the her front as a kind of like a bone. It's a bone ornament, which is I think lots of Vajrayogini you see from the waist to down have a bone ornament something. So those this one is called the chena ground ornament. 5 bone ornament. Sometimes you see the 5 bone ornament. Sometimes you see the chena ground ornament. Why is used the chena ground? Is it because bone is come from the chena ground? That way is as a chena ground ornament. Also because this is also Vajrayana, lots of word is come. You really secret name. They not mention lots of time direct word. So this one is you don't see bone ornament lots of time. As I said, it's a chena ground ornament. We just talking about the bone ornament. They're holding cutting knife, or sometimes we use as a hook knife. Yeah, hook knife. There's the hook knife itself. I think there's 2 kind of hook knives. It's called the father's or male hook knife and female hook knife. So she is holding the female hook knife. So female hook knife is a hook. It's not that not so much bent. But a male hook knife is bent really sharply, like a hook is really bent sharply. Female is not much bent, that's called the hook knife as a female. Then left hand is called the kapala, so she's holding that one. Kapala. One of the Drupal master said, Kabbalah is actually Ka-ba-la as a symbol, as a symbol significant of the 3 kayas.
You know, ka as a dharma kaya, pa as a sambhoga kaya, la as a nirvana kaya. So also Kapala is holding all the wisdom nectar, which is that way Kabbalah's front head is have to be toward to you, because this is like accomplishing the CD. So she is holding the left hand is a Kabbalah, left leg upraised, right bent. So she's you can see in the picture, right is bent to the touch to the high thigh, left is on the ground. You know, they pose the majesty on the top of the yellow corpse. So top of the yellow corpse as a symbol of a Mara, which is we will talk when it comes to the Achis, and a lotus sun from the seats. Syllable in the heart, light radiate, invite the Jnana Sattva who look like the oneself. So you yourself is visualizing as a Vajrayogini, and from the Vajrayogini seat syllable of the bum radiating wisdom light from the Pure Land to inviting the identical wisdom beings. So what you visualizing is called the Samaya beings, and what you inviting from the Pure Land is called the wisdom beings. So that is a main the practice of so I think this is a built into confident of a divine pride of that thing like, oh, I am the Vajrayogini, you know, I'm not pretending some things, that this is not just only my conception of a, you know, kind of like a what is called like a pretending or faking. So you need the confidence of I am the Vajrayogini, because if you don't have that confidence, you think that is this I'm imagining, then if it's you don't have that truly within you, no matter how long you practice, you never become a Vajrayogini. Yeah, there's something there, you know, within you that they have a, you know, that seed is within you. That way, when you practice, you have a good chance to become Vajrayogini. I mean, there's a 100% chance. Long as we put the effort, we can become a Vajrayogini. Why? Because within our mind stream, a seed of a Vajrayogini is within us. It's not come from anywhere else. So that reason you need this confidence about I am a Vajrayogini. This is in the Vajrayana we use as a divine pride. So this Jnana Sattva inviting and deserving to you as a Samaya Sattva, it helps to build this confidence more deeper and it's become more real. So I think that reason we have to invite in the wisdom beings from the Pure Land. Tiếp theo ở trong bản văn có nói là gì, chúng ta từ chủng tự Pam nơi con hóa hiện thành Đức Vajrayogini, thân có màu đỏ trang hoàng với món đồ của hành giả yogi. Ở đây thì bản thân chúng ta biến chuyển thành thân tướng của Đức Vajrayogini, và trước mặt chúng ta là bổn tôn. Chúng ta ở trong thân tướng rỗng rang, và trong cái trong tính không thì xuất hiện chủng tự Pam. Và từng chủng tự Pam này hóa hiện thành Đức Vajrayogini, và đấy chính là tâm thức của chúng ta. Người có màu đỏ như là màu đỏ của viên ngọc ruby, hay là màu đỏ không cũng được. Thế và người trang hoàng với những món đồ của hành giả yogi, hay là còn có thể nói là ở đây thì đấy là những cái đồ của đấy là những cái đồ mà lấy được từ nghĩa địa đó. Thì ở đây nó chính là
những cái đồ trang sức bằng xương, hay là trong một số bản văn thì có nói rằng là mang 5 cái đồ trang sức bằng xương. Đức Vajrayogini thì vốn là để mình trần, và người có mang 5 cái món trang sức bằng xương, đó là cái trang sức bằng xương hình bánh xe, và ở nơi vương miện của đỉnh đầu, và từ mỗi cái chakra đó thì là đều có một cái trang sức, và đấy là trở thành cái vương miện nơi đỉnh đầu. Và ở phía sau đó thì là tóc của người buông ở phía sau. Thứ hai nữa là đến hoa tai bằng xương, vòng cổ bằng xương, vòng tay bằng xương. Và rồi ở phía thắt lưng thì là một cái đồ trang sức để mà che phủ cái phía trước của Đức Chakram của Đức Vajrayogini. Thế và ở đây thì trong kim cương thừa đó thì thường là chúng ta hay dùng những cái tên mật, chứ chúng ta không dùng những cái từ trực tiếp. Tiếp theo là người mang theo một con dao Katri. Katri là cái con dao cong. Thì Katri này thì có con dao Katri của nam và Katri của nữ. Thì ở đây bà mang cái con dao Katri dành cho nữ là nó cong, nhưng nó không cong nhiều và không sắc như là cái con dao của người hành giả của bổn tôn nam mang. Và ở bên tay trái là một Kapala, cốc sọ người. Kapala thì có nghĩa là rằng là tam thân, Ka có nghĩa rằng là pháp thân, Pa là ứng hóa thân, và La là Ka là báo thân, và La là ứng hóa thân. Và ở đây là người đã hoàn thiện tất cả những cái địa. Và người đứng chân trái thì thẳng, chân phải thì co, đứng yên bình trang nghiêm trên một xác người màu vàng, tượng trưng cho Mara. Thế và đứng trên một xác người và đĩa mặt trời, từ hạt chủng tự nơi tim là hạt chủng tự Pam, ánh sáng tỏa ra thỉnh mời chúng sinh Janasatwa có hình tướng giống hệt con. Thì ở đây khi mà chúng ta quán tưởng mời những cái chúng sinh giống hệt như chúng ta, là những cái chúng sinh thỉnh mời là những cái chúng sinh trí tuệ, là như vậy là để tạo thêm cái sự tự tin con là bổn tôn. Không phải đấy là một cái gì mà chúng ta giả hay là chúng ta làm như vậy. Nếu như mà chúng ta thực hành không có cái niềm tin tưởng như vậy, không có cái sự tự tin, thì tất cả chỉ là cái sự hình dung. Thì chúng ta cho dù có thực hành bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà có thể có được thành quả. Thế và ở đây thì chúng ta phải tự tin rằng con là Vajrayogini, và bổn tôn chính là ở trong chúng ta, chứ chúng ta không phải đi tìm ở bất cứ một cái nơi nào khác cả. Và ở đây là để phát khởi lên cái sự tự tin, và rồi thì chúng ta sẽ phát triển sâu hơn, và chúng ta mời những cái chúng sinh trí tuệ thanh tịnh từ những cái cõi tịnh độ thanh tịnh tới. So it have each pure meaning. There's a detail, but I think if we do maybe some other time Vajrayogini teaching, maybe there more can go detail. But today, I think that is enough, because the main focus is not the Vajrayogini. Then after that, this is what is mean the accomplishment, what you're visualizing the Vajrayogini. That's called the accomplishment. Then next one is approaching. Approaching is said, then essence mantra circle to the Bam syllable and standing on the top of the sun disk. So at your heart, and there's a sun disk. On the sun disk, Bam syllable standing on the then essence mantra. Here the Vajravarahis or Vajrayoginis essence mantra is a Bam Hari Nisahung. This is one of the essence. Like essence mean the all her long mantra is put all the two meaning together, and it become like a short mantra. So Bam Hari Nisahung. This one is a really essence mantra. Lots of actually essence mantra, they are not really have a specific meaning describing. Why? Because it's so short. If you want to make meaning, then you have to make this as a long mantra. So that reason
this is that way it's called the essence. Really like essential point of the mantra is put here, and with this we have to repeat this many times possible. I think this is also when we do Dharma, protector practice, and we offering to the worldly being, or like many different kind of we do Dharma offering to the worldly being, Dharma offering to the Naga, and those are I think if we're not visualizing ourselves as a deity, then we kind of worshiping to them. So it is contradictory with your refuge vow. Once you took refuge, you're not allowed to take worship to the worldly God. So here, once you generate the deity, then all those other practices like a Dharma protector practice, or giving Dharma offering practice, and those are becoming part of the, part of the practice, Buddhism practice, without the contradiction with the refuge vow, because you yourself as a visualizing the deity. I think that is the main reason to always say you have to have this, you visualizing yourself as a particular deity. And here is a Vajrayogini, but I mean, you can do whatever other deity if you have a personal deity, you can do that one. But here is what we visualize as a Vajrayogini. Và ở đây thì khi mà chúng ta thực hành về Đức Vajravahid thì chúng ta có thể có những cái chi tiết khác ở trong cái bản thực hành riêng, nhưng mà bởi vì buổi hôm nay là chúng ta nói về thực hành hộ pháp, cho nên là chúng ta chỉ nói qua thôi. Thế và như vậy là sau cái phần thành tựu rồi thì bắt đầu chúng ta đến phần tiếp cận, thì bắt đầu nó là cái phần tụng minh chú. Trội minh chú quay quanh chủng tự Pam theo phương thẳng đứng trên đĩa mặt trời, với tâm trí như vậy tụng nhiều lần nhất có thể Bam Hari Nitsahum. Thì ở đây thì đây được gọi là tâm chú. Tâm chú thì có nghĩa rằng là tất cả những cái ngữ nghĩa chính của cái câu minh chú được một cái bổn tôn có rất là nhiều những cái minh chú. Thế nhưng mà ở trong cái tâm chú này có nghĩa rằng là tất cả những cái ngữ nghĩa của các minh chú là được đưa lại thành một cái cô đọng lại. Thế cho nên là được gọi là tâm chú, và chúng ta tụng nhiều lần nhất. Thế và ở đây thì chúng ta khi mà chúng ta thực hành hộ pháp, đôi khi thì chúng ta có những cái dâng cúng dường đến những cái chúng sinh, những cái chúng sinh thế tục, như là chúng ta dâng cúng dường tộc ma, chúng ta dâng cúng dường cho Naga, vân vân. Nếu như mà chúng ta không quán tưởng thân mình trong thân tướng của bổn tôn thì sẽ rất là dễ là chúng ta sẽ trở thành những cái người mà chúng ta dâng cúng dường cho những cái chúng sinh thế tục, và như vậy thì chúng ta đã làm ngược lại với cái lời nguyện quy y của mình rồi. Khi mà mình đã thọ nguyện quy y thì chúng ta sẽ không thể nào quy y ở những cái chúng sinh thế tục khác được nữa. Và ở đây là một cái phần thực hành khi mà chúng ta chuyển biến thân mình trong thân của bổn tôn thì sẽ không có cái sự đối lập như vậy. Và đấy là chính là cái lý do tại sao chúng ta phải biến chuyển trong thân tướng của bổn tôn. Chúng ta có thể biến chuyển thành những cái bổn tôn cá nhân nếu như mà chúng ta có những cái bổn tôn nào mà chúng khác mà chúng ta thực hành. Okay, then we then we're visualizing. Actually, main practice is this one now. Said in the practice of the from generations, it means that what we visualize in front of us, in the front of oneself, on the top of the four Mara. See, this one is like you see, Achi is sitting on this or here look like a human body. This is a symbol of the Mara. So there's two kind of Mara in the Sutra tradition, as they use as a Mara as a
skanda, Mara as a aggregate. Mara as a skanda, Mara as a afflictive emotion, Mara as a death, and Mara as a son of God. So there's 4 different Mara, and the Tantra as those 4 symbolize as 4 most powerful worldly beings. Like a Mara of the afflicted emotion is manifest as a Shiva. He is I think within the human beings, he was the most powerful one. So Shiva as a human realm's most powerful one. Then Mara of the Skanda as a Brahma. Brahma is the king of or most powerful of the form realm. And son of Mara of the son of the God as a Ishwar, or God of the 33 God realms. So he is the most power of the desire realms, God realms. And Mara of the death as a Vishnu, which is the most powerful of the demigod. So these 4 beings as a most powerful worldly beings, Brahma, Indra, Vishnu, and Shiva. So this is because worldly beings, no matter how they are powerful, always have a worldly force. So they will lead you to the wrong direction by following them. If you follow to the worldly beings, only bring to the deeper in the samsara. So so this is a symbol of stepping over all the worldly powerful beings as because they controlling the samsara and making samsaric being as a deeper. So that way, this is a symbol of stepping over the Mara as sitting on the body. Some deities you will see actually all four deities under their feet. Brahma, Indra, Vishnu, and Shiva. But here is a one corp of a body. I don't know, it's a death or life. I think it's more look like a life of body. Achi as a sitting on this body as a symbol of she is a more powerful, that she can overpower the worldly power, so that way worldly being can liberate it from the worldly force. So the reason is said sitting on the 4 maras. That's the reason is that way she is sitting on the body. Tiếp theo là thực hành phát khởi phía trước. Ở đây thì có trong bản văn thì có nói rằng là ở phía trước mặt trên 4 mara, thì ở đây thì có nói về 4 mara thì chúng ta có 2 cái loại mara và ở trong kinh điển và ở trong mật điển. Thì trong kinh điển thế là ma vương thì chúng ta có nói là những cái mara của những uẩn, mara của những xúc tình tiêu cực, mara của thiên tử và mara của cái chết. Thế còn trong mật điển thì nó tương ứng với cả 4 vị 4 chúng sinh thế tục. Mara của những xúc tình tiêu cực là Shiva. Shiva là ở trong cõi người, là cái trong cõi nhân loại là cái người có quyền lực nhất. Mara của những uẩn là muốn nói về Brahma. Brahma ở trong cõi sắc giới. Thế và Mara của những thiên tử là muốn nói về Ishvara ở trong cõi dục giới, và Mara của cái chết là Vishnu. Thế và ở đây thì 4 cái chúng sinh thế tục này dù là có quyền năng đến như thế nào đi nữa thì cũng luôn luôn là có những cái sai lầm, và nếu như chúng ta mà đi theo họ thì chúng ta cũng sẽ bị dẫn theo sai hướng, chúng ta sẽ bị lấn sâu thêm vào trong cõi luân hồi.
Thế và ở đây thì nếu một khi mà chúng ta đã để cho những cái loại Mara này kiểm soát thì sẽ bị chìm sâu hơn trong luân hồi. Thế và ở đây thì Đức Achi thì có thể áp đảo được tất cả những cái chúng sinh này. Thế cho nên là tại sao nói rằng là ở phía trước mặt trên 4 Mara, tức là có thể nói rằng là bà áp đảo tất cả những cái chúng sinh thế tục này. Okay. So too big. So here now we can go to and said on the for Mara white free syllable as a Achi's seed syllable is a white free radiating light from the tree. Radiate light. There's only in front of you right now is only on the sun. I mean the lotus and the sun, moon, and four maras as a body on the top, and she syllable. She radiate a light, and and bring all the power, energy, brilliant, all the good quality from the Daginis. It's called here it's called the activity Daginis and wisdom Daginis. So it means that though there's a four kind of five Daginis, four in Latin activities. So like Vajar Daginis, Tathagata Daginis, Lotus Daginis, and activity Daginis, Karma Daginis is the same. So all those wisdoms, wisdom is a bring to the as a all the energy quality is a bring to the Shi, deserve to Shi. So here, as a Daginis, when we talk about the Daginis, there's actually two kinds of Daginis. One is called the mundane beings, kind of like a woman with a supernatural power, and lots of women have that kind of supernatural power, and that people don't want to mess up with them, because without they are physically, involved of the harming, they can, with the supernatural power, can harm other beings. So this is called the worldly Daginis. When people, that kind of Daginis, is not so nice. So that way you see in the Shanti there was a prayer. Those Dagini and Yaksha may have a Bodhicitta. So that is which Dagini talking about is a worldly being Dagini, with supernatural power. That kind of Dagini is actually not so nice. When somebody call you that kind of Dagini, then you are kind of like criticizing on you. So it's more like a evil spirit, evil beings, as a name, as a Dagini. So the reason Shantideva said those Dagini may have a Bodhicitta. So that is specifically talking about the worldly Daginis. But this is mentioned in the Vajrayana. And in the Vajrayanas, generally, there's three kinds of Daginis. It's called the co-emerge Daginis, generate through the co-emerge, or manifest, or I think you can say manifest from the core emerge, and manifest or born out of the charm, or born out of the practice as a Daginis. Ngalike is in the Tibetan. And last one is called the born out of a grove or field. So first one, Dagini, which is generated through the co-emerge, is it talking about like a Panchada Paramita, Vajrayogini, already within the already complete achieved the Buddhahood. So that one, and the second one is a Vajrayana practitioner who are highly accomplished
like a maji trube gemo, like a maji lab kitama, Achi Chokyi Drolma, when she became human form, and those kind of Dagini is called born out of charm or born out of a practice. And the last one is what's called born in the grove, mean in the field, like a 24 Chakra mandala field, that kind of place. So those have not yet accomplishing any kind of practice, but they have a naturally Dagini sign. So, but here, what we're talking about is I think the Dagini, which is the from the 24 places of the mandala of the Chakra Sambhavaras, and those Dagini have a supernatural power, So that kind of supernatural power is bring back with the light and dissolve to the Shri syllable of the Achi, seed syllable, and then transform to the lady of the space. Sometimes we as a translates a lady of the space, sometimes translates as a queen of the space, because she is the queen of the Dagini. All those Daginis. She is the queen of the Dagini, because Achi is all those three Daginis She is a co-emerged Dagini because she is inseparable of the Panjara Paramita and Vajrayogini. Also, she is generated through the Vajrayana practice, because when Achi was born in Tibet, she have a complete highly realization, even she achieved the Rainbow body. So that way she is also generated through the Vajrayana. And when she was born, also many times she was a kind of manifest as a field Dagini. In the land, like different area, she was manifest as a field Dagini. So the reason I think Achi is all those Dagini's quality is within the Achi. That way, she is the queen of the space, queen of the Daginis. So that way, it's called the lady of the space, and Chokyi Drolma. That is her name. In full faces. So this one is a kind of like an ancient time, especially in Tibet. Lots of, when they describe it as a beautiful, I think including in India too, they describe it as a beauty, they said, face like a moon, totally round. But nowadays, if you said to the women, oh, your face like a moon, totally round, they will really get mad. Beauty is a change. That is everything is our projection. It's not real. Like ancient time, people think beauty mean the choppy one. Beauty mean the round face. Now they have to be beauty mean the long face. If somebody said, oh, you have a beautiful round face, then I think this become offensive. So that is also changing the perception. That way, it's not really all the illusion. But illusionally, whatever we believe, so they said she is she like a moon in the full face. It's like full moon, beautiful looking full moon. Also, her body as a also also this is a what called skin color also white. Now people don't want to white. Lots of people, especially Western people, they really have to go to sunbath to tense themselves to make look beautiful, or they have to use some kind of a cream to make more brown. So make sure they are not too looking white. So I mean that is how she see as everything is changing. Perception is a change. But at that time, this is like a long time ago. People believe that way. So.
Tiếp theo là ở phía trước mặt trên 4 Mara là chủng tự Sri màu trắng, tỏa ánh sáng mang lại năng lực và sự sáng chói của chư vị Dakini hoạt động và chư vị Dakini trí tuệ không sót một ai. Thì ở đây cái hạt chủng tự là hạt chủng tự Sri màu trắng trên đài sen và đĩa mặt trời mặt trăng, và trên Mara là tượng trưng bởi cái xác, và ở đây là muốn nói về tất cả những cái phẩm tính tốt, đó là những cái phẩm tính của những cái chư vị Dakini hoạt động và chư vị Dakini trí tuệ. Thì có 4 Dakini giác ngộ, đó là Vajra, đó là Dakini Vajra, Dakini Như Lai, Dakini của hoạt hạnh và Dakini của nghiệp, và tất cả những cái chư vị Dakini này hòa tan vào cái chủng tự Sri. Và ở đây chúng ta thì thấy rằng là trong những cái chúng sinh thế tục thì cũng có những cái Dakini của chúng sinh thế tục, thì đó là những cái nữ mà có những cái quyền năng phi thường, và bằng những cái quyền năng phi thường như vậy thì hãm hại những cái người khác. Thế về chính vì sao trong cái lời nguyện của Shantideva là cầu mong cho chư vị Dakini và Yasha là dạ xoa đó có được bồ đề tâm. Thế và khi mà những cái nữ chúng sinh thế tục mà được gọi là Dakini như vậy thì họ còn tệ hơn là cả những cái chúng sinh ma quỷ, bởi vì là họ dùng những cái năng lực để hãm hại. Thế và trong Kim Cương Thừa thì chúng ta có 3 loại. Thứ nhất là sự hòa hợp của tất cả những cái hoạt hạnh. Thứ hai nữa là những cái thứ hai là được sinh ra từ thực hành. Thứ ba là được sinh ra là từ trong những cái điền. Thì thứ nhất là đấy là sự kết hợp của tất cả những cái hoạt hạnh, và ví dụ như là Vajrayana hoặc là Đức hoặc là Bát Nhã, đấy là tất cả đấy là sự thành tựu. Thế còn những chư vị mà được sinh ra bởi những cái thực hành, ví dụ như là Achi Chokyi Drolma hoặc là Machi. Thế và tiếp theo nữa là được sinh ra từ những cái điền, thì ở đây là có thể nói là sinh ra từ hoặc là từ 24 cái mạn Đà La của Chakram Sambhava. Thế đấy là những cái chư vị mà chưa thành tựu, thế nhưng mà có những cái dấu hiệu của Dakini. Thế và ở đây thì từ 24 cái nơi chốn khác nhau, 24 cái mạn Đà La của Chakram Sambhava thì xuất hiện và có những cái năng lực rất là lớn mạnh. Thế và ở đây thì có nói về cái sự hòa hợp, bởi vì là bà là bởi vì đấy là bất khả thân với cả Vajrabrahi và mẹ Bát Nhã. Thế và khi mà bà Achi được sinh ra thì bà đã có những cái dấu hiệu của thành tựu, thậm chí là bà cũng đã có được thân cầu vồng. Thế và tất cả những cái phẩm tính, với tất cả những cái phẩm tính như vậy, thế cho nên là tiếp theo là nói rằng từ đó hóa hiện thành Đức Chokyi Drolma, nữ bổn tôn của không gian. Nữ bổn tôn của không gian hay là còn gọi là nữ hoàng của không gian là như vậy, là bởi vì có tất cả đầy đủ những cái phẩm tính. Thế và thì nói về cái sắc đẹp của bà ở đây thì như ánh trăng đang độ tròn đầy. Thì ở đây khi mà nói về ánh trăng như độ tròn đầy, ngày xưa thì cái quan niệm là những cái người phụ nữ đẹp là phải có cái khuôn mặt nó tròn trịa, đầy đặn. Thế còn ngày nay thì khi mà nói đến một ai đó mà có một cái khuôn mặt mà tròn mà béo như vậy thì chắc mọi người sẽ không thích. Thế bởi vì cái quan niệm đã thay đổi. Thế và cũng như vậy, tướng mạo hoàn toàn thanh tịnh và bà có màu trắng. Thế nhưng mà màu trắng ở đây thì nếu như mà ngày nay thì cũng rất nhiều những cái người phương Tây thì họ muốn phơi cho cái da nó trở nên có màu sậm hơn và không thích màu trắng. Thế cho nên tất cả là cái sự phản chiếu của tâm trí, cho nên là cái sự đẹp của ngày xưa và bây giờ nó nhìn khác hẳn nhau. And said with some hair bound up on the crown and the rest is flowing loosely on her back. She is wearing conch. This conch is a
last time I think when we were talking about, I'm not sure what is where she's wearing conch shell, but I was recently looking somewhere, and they said sometime conch shell mean actually conch shell trupen as a full is a tung te. Tung means the conch shell, te is as a trupen. But they said it mean the name of the flower, the particular flower with a white color flower is called as a conch shell. So this is kind of like a secret name of that particular flower. So sometimes saying somebody is look like a conch shell. That means that look like that flower. So in this picture I'm sharing here, you see Achi is wearing lots of flower adorned here, but some other image, even the 5 crown in her crown is with a full of conch shell. Flowers. So this is not really literally talking about the conch shell as this one. I think mainly talking about the color. Conch shell color. Conch shell is white, so it's something white. She is adorned on her crown and her body, which is the white flowers. That is it. And it is put as a bone ornament. Bone ornament is not there in Tibetan. This is translated as a arrow. I think mistranslated. Bone is not there. Peaceful Achi, I don't think so she have any bone ornament, except she is holding the skull cup. Other than that, I don't think so. So there's a Tibetan also, it said tung tu. It means the conch shell turban and many jewel of the human or divine jewel ornaments. So there's no bone ornament, is not really mentioned there. So this one is we have to recheck with the translator, because this is translated by the Ranachita translation group. So I don't know why they got the bone ornament one, but it's not in Tibetan there. And also Peaceful Achi, I don't think so have a bone ornament. So that was maybe a little bit mistake. Then with the many human and divine jewels, so she's wearing all those jewel ornament. And embellish, it means that like a adorn. Her body is adorned with all those really precious jewel and flowers. So beautiful. Peaceful normally never wear the bone ornament. Only bone ornament is a part of the wrathful. So I don't know if that's necessary or not. So you have to ask them. I cannot say anything, but it's not. I said it's not there based on the original Tibetan text. Okay. So 5 color silk garment. So she's wearing the long garment, which have also with the 5 colors. And with her right hand, she raised as a slope miru that illuminate the 3 world. So that means the right hand is, you can see in the picture, she is holding the miru, and that miru, in the miru can see, you have to go lower. In the mirror can see, no, I mean, that is not Achi. What are you getting? Go lower. Yes, go more. Go more. The color one, that one, yes. So right hand is holding the miru. That is a miru as a symbol, is she can see all the 3 world. I mean the underground world, like hell realm, hungry ghosts, animals, and above ground, and on the ground, like human beings, and also demigod and many other beings, and above ground as a god realms. So or can say desire realm, form realm, formless realm. So that means that she can see the whole samsara completely clear, like a mirror. Miru have a reflection of see everything. So that is a miru as a symbol of that she can see everything. Right hand raised as a love of miru that illuminate the 3 world. And with her lap, she hold her vast Kabbalah full of jewel. So
is this like she is fulfilling anyone's wishes? So that way she is holding in the Kabbalah full of jewel as a symbolic of the fulfilling anyone what they want, whatever they wish. That is true. Nowadays in India, our monastery is really busy with the Achi temple. Achi temple is so busy that people start coming from the morning like 3 o'clock or 4 o'clock too until like pretty much whole day, unless the caretaker he took break. So that is showing us because they gain benefit from her request. So that way fulfill anyone's wishes. I heard this one is some people they did test. Some went to the different monastery, some went to the other monastery, and some came to the Degung, to Achi, to gain to the some kind of request. So other people went to the other monastery, they didn't fulfill their wishes, but who came to the Achi, they fulfilled their wishes. Since then, everyone is start coming to the Achi. So so that make the Achi's temple is so busy. I mean, that is the reason, is the way, because she is fulfilling anyone's wishes, long as supportive that with our merit, and she will fulfill anyone's wishes. So that is a symbol of the she is holding the Kabbalah in her left hand with a full of jewels. Và tiếp theo nữa thì có nói rằng là tướng mạo hoàn toàn thanh tịnh với một chút tóc búi trên đỉnh đầu, một phần thả lỏng trên lưng. Bà được trang hoàng với ốc xà cừ, trang sức bằng xương. Thì ở đây ốc xà cừ thì thầy có nói rằng là đấy là một cái loại tên của một cái loại hoa màu trắng. Đấy là một cái tên mật. Và khi mà nói rằng là một ai đó giống như là ốc xà cừ thì có nghĩa là giống như là cái loài hoa trắng này vậy. Thế và ở trên đỉnh đầu của Đức Achi, trong một số các cái thăng ca chúng ta nhìn thấy là bà có rất là nhiều hoa. Thì như vậy là những cái hoa trắng như vậy chính là những cái ở đây gọi là ốc xà cừ là như vậy. Thế và nói rằng là bà có mang những cái trang sức bằng xương, thì còn lẽ đây là cái phần thầy nói là cái chỗ này là dịch không đúng so với cái phần tiếng Tạng, bởi vì trong phần tiếng Tạng thì nói là rằng là bà mang những cái đồ trang sức của nhân loại, thì ở đây không phải là trang sức bằng xương, bởi vì những trang sức bằng xương là cho những cái bổn tôn phẫn nộ, còn đây là Đức Achi hài hòa, và bà cho nên là bà mang những cái trang sức, những cái đồ trang sức quý báu, và mang những cái hoa để ở trên vương miện của đỉnh đầu, rồi với vô số châu báu của cõi thiên cõi người, khoác y phục của tơ lụa ngũ sắc. Trong tay phải bà nâng một cương melon dọi cả 3 cõi. Cái cương melon này là có thể soi được cả 3 cõi, là ở cõi dưới đất, trên mặt đất và ở trên cao. Thế ở dưới đất là những cái cõi thấp như là địa ngục, ngạ quỷ. Thế và trên mặt đất thì là những cái cõi của nhân loại. Thế và còn cái cõi cao hơn là những cái cõi thiên, cõi bán thiên, thì tất cả đã đều được nhìn thấy ở trong cái gương mê lông này, và bà có thể nhìn thấy tất cả. Thế và tay trái thì ngang eo thì mang một kanpala đầy châu báu. Thì cái kanpala này nó cũng như là cái viên ngọc như ý, bà có thể ban cho tất cả những cái điều mà những chúng sinh họ mong mỏi. Cho nên tại sao cái đền Achi đó thì luôn luôn là lúc nào cũng là đông người, suốt từ 3 giờ sáng cho đến lúc mà cuối ngày. Đương nhiên là mọi người phải có nhận được những cái lợi lạc từ bà, thì cho nên là mọi người mới đến lễ cái đền Achi đông như vậy. Và có một số người thì họ đã thử làm những cái phép thử là họ đến những cái nơi khác và cầu nguyện, và một số người thì họ cầu nguyện ở đền Achi. Thì những cái người mà khi mà họ cầu nguyện ở đền Achi thì
những cái nguyện ước họ được viên thành, còn những cái người mà đi chỗ khác thì không được. Thế và những cái người mà đầy đủ công đức và họ có thể đến đây họ cầu nguyện thì họ sẽ được làm viên thành những cái nguyện ước. Thế cho nên là tại sao cái đền Achi nó luôn luôn đông là như vậy. Gracias. Okay, then said, she is standing graceful on her 2 feet on the center of the utterly white lotus, displaying the garland of the 5-color light from the syllable in the 3 places. Light ray continually radiated, invited the protectors of the teachings of the glorious goddess and her retinue from their nature bodies. So so this one is a so she is like standing in the picture here, you know, like two, you know, standing like peaceful Achi is basically standing, and from her 3 places is mean the forehead, throat, the heart is called you have to visualize Om, white Om at the forehead, red A as a throat, and blue Hung as a heart. Those 3 are the symbol of the 3 doors: body, speech, minds. So white from those 3, you know, place as a radiating wisdom light. This kind of like a sending invitation, and bring to all the dagini of the Achi Chokyi Drolma, whatever naturally abide. And naturally abide mean the pure land, or naturally abide mean all the land of the dagini, like including the Digung, Dedum, whereas the Achi is, you know, one of the main land of the Achi. So all pure land, wherever the Achi, and all this inviting the identical form of Achi and dissolve to what you visualize in front of you with the mantra Om Damadara Mama Dagine Bazasaraman za hum bamho. So with this mantra is inviting the Damadara mean the Chokyi Drolma, Achi Chokyi Drolma, you know, Dharma, and Mama Dagini mean the mother, all the Daginis, and Bazar Samaya Zazas. So it's a Samaya is because she make the pledge, she make the commitment. So that way she is under the oath. So oath holder, pledge holder. You know, every Buddha and Bodhisattva, they make an oath, they make the pledge, they make the commitment. So so you are under the commitment of your own pledge. So that way we have a right to invite them, you know. So that is like she said, anyone who need, I will be there to protect them. So that is what we say as a, you know, I really need your help. Please come here. Then Zahum Bamho as a, you know, 4 different daginis, dagini who hold the hook, dagini who hold the lasso, dagini who hold the chain, and dagini who hold the bells. So lasso is like a putting on the, you know, hook on the something that you want to bring here. So hook on the wisdom beings. And by that hook bring to the from the pure nature about of the pure land to here wherever we are. Then lasso tied 2 of them, wisdom and samaya, and the chain make them inseparable, and the bell as a zahum bam ho make them delightful, you know. Those are inseparable. So this is, I think we have to think about the
Why is it delightful? Those, wisdom being and Samaya being, they have no conflict. Like when we got two people together, no matter how close you are, there always be sometime argument, sometime conflict, always there's sometime a disagree. Because we never be, no matter how close we are, we never become the same. Two people. Like, I mean, most of married people know that one. You're not going to have a 100% peaceful life with a marriage life. They always have sometime argument, sometimes I disagree each other. That is a nature. Why? Because we are not same. We always have an individual's identity, individuals and differential. So that way they are also not same. But when wisdom being and Samaya beings called the delightful, after the inseparable, mean the delightful, mean that they never have conflict. Why? Because when water mixes with the water, there's no conflict. But when water mixes with the mud, water mixes with a color, water mixes with a different one, and there's a conflict. So when come two inseparable or two identical, two non-differential come together, they never had a conflict. So that way said delightful. When we two different come together, always have a conflict. So that is a different, it's a wisdom being and Samaya being are inseparable. They are not, it's a wisdom is not more real, and this Samaya is not less real. Both are real, equally same. That way, when the wisdom being and the Samaya being merged together, there will be have a without the conflict, delightful. So that reason, I think this for the mantra is Za Hum Bam, who is showing as a Za is a bringing to the wisdom being from the Pure Land, and Hum is a tying them together, and Za Hum Bam make them inseparable. Once they become inseparable, and a Ho make them delightful. Gekshin to Shuba. It means that really joyfully, delightfully, together. So that is a why, because they are two mixed, same one mixed together. So that way there are no conflict. It's like a water, pure water mixed with the pure water. Two bottles of water come from the same company, and you put in the one bottle, and there are nothing conflict. Same way, those two, wisdom being and a Samaya being, what you visualize, what you invite in from the Pure Land, those are no differential. Only why we have to do this one is it helps us to more confident about what we visualize. So for of you is become a more feel like real. Normally we have this concept of, oh, this is my imagination. This is my, visualize. It's not real, but it's by this it become real. Và tiếp theo thì bà đứng duyên dáng ở trên hai chân ở nơi trung tâm của một hoa sen trắng, hiển lộ hào quang ngũ sắc. Từ những chủng tự từ 3 điểm, ánh sáng liên tiếp tỏa ra, thỉnh mời nữ bảo hộ truyền giảng, bổn tôn nữ vinh quang và đoàn tùy tùng từ nơi trốn của chư vị. Ở đây từ 3 điểm là từ chủng tự ôm màu trắng ở nơi trán, chủng tự A màu đỏ ở nơi cổ, chủng tự Hum màu xanh dương ở nơi tâm, tỏa ra ánh sáng, và như vậy là 3 cửa thân, ngữ và tâm, thỉnh mời tất cả những cái từ những cái cõi tịnh độ, từ những nơi chư vị an trụ, và thậm chí là từ nơi là Trikum Tetum, là nơi mà cõi tịnh độ của bà Achi, và hòa nhập vào cái thỉnh mời tất cả những cái chúng sinh như vậy, và chư vị hòa nhập vào cái hình tượng chúng ta quán tưởng ở trước mặt. Thế và sau đấy thì chúng ta tụng cái câu minh chú là Om Dhammatara Mama Dakini Vaja Samaya Jaja
xong rồi ra hung băm hồ. Thì ở đây có nghĩa rằng là Achi Chokyi Drolma là người mẹ của tất cả những chư vị Dakini, bởi vì thệ nguyện xưa chư vị đã thệ nguyện xin hãy tới đây khi mà chúng con cần thiết. Tất cả những cái chư vị Bồ Tát thì bao giờ cũng có những cái thệ nguyện, và khi mà cho nên chúng ta có thể thỉnh mời chư vị tới, như là thệ nguyện xưa chư vị đã nguyện rằng là chư vị sẽ tới khi mà chúng ta cần. Thế và ở đây cái câu là câu chú là ra hung băm hồ, thì ra ở đây có nghĩa là như cái móc câu, hùng thì là như là những cái dây, băm thì là như là những cái xích, và hồ thì là như những cái chuông. Thế và chúng ta cần phải có những cái móc để chúng ta kéo tất cả những cái chúng sinh trí tuệ lại, và sau đấy thì chúng ta dùng cái dây để chúng ta đưa họ lại cùng với nhau, và sau đấy thì bằng cái xích thì móc lại và chư vị trở nên bất khả phân với chúng ta, và rồi thì cùng cái với chuông là để làm cho chư vị thấy hài lòng. Tại sao vậy phải thấy hài lòng? Bởi vì bình thường là khi mà có hai người thì sẽ hay có những cái sự xung đột. Bản thân chúng ta thì cũng những ai mà bởi vì đó là những cái cá nhân khác nhau, và đặc biệt những người mà đã có gia đình thì hiểu những cái điều này rất là rõ, bởi vì chúng ta là những cái cá nhân khác nhau, thế cho nên là luôn luôn là có những cái sự xung đột. Thế nhưng ở đây thì khi mà chúng sinh thệ nguyện và chúng sinh Samaya hòa nhập vào với nhau thì họ không có bất cứ cái sự xung đột nào cả. Khi nước mà hòa vào với nước thì cũng không có sự khác biệt. Nếu như mà nước mà hòa vào với bùn, nước trộn vào với bùn, nước trộn vào với màu thì sẽ có những cái sự xung đột trong đấy. Thế và ở đây thì cả chúng sinh giác ngộ lẫn chúng sinh Samaya đều là như nhau, cả hai đều là thực như nhau, và hợp nhất lại, và như vậy là đem tới cái niềm an vui. Thì như vậy là ra là để thỉnh mời tất cả những cái chư vị tới. Hùng là để đưa chư vị lại cùng với nhau, băm là để trở nên bất khả phân, và hồ là để nói về cái sự an vui. Khi mà chúng ta thỉnh mời từ chư vị từ những cái cõi tịnh độ của chư vị đến thì chúng ta phải có một cái sự tự tin đây rằng là đây là cái là thực, chứ không phải là một cái gì mà chúng ta hình dung ra, và nhờ có cái sự tự tin như vậy thì cái thực hành của chúng ta nó mới có giá trị được. So that is from earlier mentioned, the text is said approaching and accomplishment. So visualizing the Achi in front of us, and that is a part of the accomplishment. Now approaching is a recitation of a mantra. So here recitation of a mantra is how to visualize it when you will recite a mantra, and what we have to think is from the Bam syllable in the one's own heart, light emanate. In here didn't say mantra emanate, so light emanate. I think that's so light, sometimes said 5-color light, sometimes said the syllable light. I don't know, doesn't matter, kind of wisdom light emanate from our own heart as ourselves as a Vajavarahi or Vajayogini, and at the heart Bam syllable radiate the light, and in showing from the left nostrils as it come out of our left nostril, and enter the right nostril of the deity generated in the front. It means the Achi Chokyi Drolma, and said descending into the Sri in her heart, and circling the mantra. So it's dissolved to that light is dissolved to the Sri and circling the mantra. Achi mantra is a circling to the Shri syllable. Syllable is at the heart of the Achi. Shri syllable is a center and circling the mantra. So when what is going on when the light is dissolved to the Achi's seed syllable and mantra is called the invoking. Like you push it, telling her, please do this, requesting. So it's called the Tudang Kulua. It means that invoking her commitment,
invoking her compassion, invoking her samaya. That way it's called the invoking by this light. So this is basically telling Achi, please do as what you promise. Please do as you make a commitment, you make the vow. So it's a reminder to her, basically kind of reminding or invoking by when they deserve to our light from our, which is a manifest from our heart. Then because of that invoke, so what happened is a stinging, striking and rousing her heart samaya light, then exit her left nostril and enter to the ones through the right nostril. This light contains the circle is in this manner. So from her seed syllable she radiate light. It can be there's a 5-color light or 4-color light, or I think 1-color light, white color. I think it doesn't matter. The light is come out of her left nostril and enter to our right nostril. When and dissolve to our heart. When we receiving that one, what is going on? That light is what bringing is and bringing all the good qualities like longevity, wealth, fortune, all the enlightened activities, like all the four enlightened activities is a form of light march from the Achi and deserve to us, then we receive all those enlightened activities. So this one is that one. Also, there's another way to visualizing on the Jidisum say Achi Kangdu. This text is a kind of like practice of the Achi, special practice of the Achi. There's another way you can do is a little bit more complicated, but if you like a little bit more complicated, more challenge, and what do is it same is emerging from our heart, light is the same and deserve to the Achi's seed syllable and mantra. But from the Achi's syllable and mantra radiate light, and from all the 6 realms, all the good fortune, health, wealth, fame, all the good fortune and all the good quality bring back to the form of light, and it's offering to the Achi. Okay, that is transformed to the offering, and all the worldly, wealth, power, longevity, and whatever good quality is bring to the light is they bring it by the light and offering to the Achi. Once we're offering to the Achi, then Achi give us some part is also with the form of a blessing. So that is also there's a little bit complicated. You can do both way, but I think beginner is just do the first one, then do the light circling continually. When you come out from you and it deserve to the Achi, that is a light is what functioning from the light is invoking to the Achi from the heart commitment. Then from the Achi is a light deserve to you is receiving all the good quality and fortune and longevity and all those good quality receiving you from Achi to and deserve to you. So that is what light, form of light. What we're doing is when we recite the mantra. Of course, here you have to recite the Achi's mantra. Mainly because we already did the self-generation earlier as with the Vajrayogini's mantra. Here is mainly focusing on the front deity, Achi Chokyi Drolma. So when we focus on the front deity, Achi Chokyi Drolma, and here recitation mantra is only Achi mantra, but the light is circling this way, kind of. And then with that, then recite the mantra of here in this sadhana said, Om Sao Buddha Dajin Shri Mama Chakra Sohas. Tiếp theo là đến phần
sau khi mà chúng ta đã thực hiện cái phần là quán tưởng phía trước, đó là cái phần thành tựu rồi, thì đến cái phần tiếp cận, tức là tụng minh chú ở đây. Thì trong đoạn này là nói là từ chủng tự Pam nơi tâm của hành giả, ánh sáng đi ra khỏi lỗ mũi trái và đi vào lỗ mũi phải của bổn tôn khởi phía trước, đi vào chủng tự Sri nơi tâm bà, chuỗi minh chú đang quay, đánh thức chuỗi tâm chú của bà, Samaya thệ nguyện. Thế và ở đây thì từ chủng tự Pam thì ánh sáng, chúng ta có thể quán tưởng là ánh sáng của chủng tự, ánh sáng của ngũ sắc, ánh sáng, nhưng mà tất cả đó là ánh sáng trí tuệ do chúng ta quán tưởng đi ra khỏi lỗ mũi trái và đi vào lỗ mũi phải của bổn tôn. Và như vậy thì chúng ta khẩn nguyện nhắc lại cái khẩn nguyện tới cái sự bi mẫn của bà, chúng ta khẩn nguyện tới những cái thệ nguyện xưa mà bà đã thệ nguyện, chúng ta nhắc lại những cái thệ nguyện và sau đấy thì để bà có thể nhớ lại những cái lời nguyện năm xưa, rồi sau đó thì đánh thức cái chuỗi tâm chú Samaya, và rồi ánh sáng đi ra từ lỗ mũi trái của bà và đi vào hành giả qua lỗ mũi phải, ánh sáng tiếp tục quay vòng theo cách như vậy. Thế và khi mà ánh sáng mà đi từ lỗ mũi trái của bà và đi vào chúng ta qua lỗ mũi phải, thì như vậy là chúng ta nhận được tất cả những cái phẩm tính tốt, tất cả những cái vận may, tất cả những cái sự trường thọ, tất cả những cái hoạt hạnh, 4 cái hoạt hạnh của chư Phật chúng ta nhận được ở đây. Thế hoặc là chúng ta, nếu như mà chúng ta muốn quán tưởng phức tạp hơn như trong cái bản của tổ Trích Ten Sung Côn đó, thì là cũng như vậy, ánh sáng từ chủng tự tỏa ra và hòa nhập vào ánh sáng của chủng tự của Đức Achi tỏa ra, và sau đấy thì ánh sáng này tỏa ra xuống 6 cõi, và sau đó ánh sáng quay lại chủng tự, mang theo tất cả những cái vận may, tất cả những cái tài bảo vân vân, tất cả những cái phẩm tính tốt như vậy trở thành những cái phẩm cúng dường, và chúng ta dâng lên Đức Achi. Sau đấy thì Đức Achi gia hộ lại cho chúng ta. Đấy là cái cách mà chúng ta có thể quán tưởng một cách phức tạp nếu như mà chúng ta muốn. Thế và tiếp theo thì bởi vì là sau khi mà chúng ta đã phát khởi phía trước mặt phát khởi bổn tôn, bản thân chúng ta trong thân tướng của Đức Vajravahi, bổn tôn trước mặt là Đức Achi, và sau đấy thì đến đoạn này chúng ta phải tụng minh chú của bà Achi, ở đây là Om Sarva Buddha Dakini Sri Mama Chakra Soha. Esto es un poco más complicado, pero así se puede hacer, y si no lo puede guardar de esta manera como está aquí. Entonces, cuando la luz va de usted a Achi, esto significa la invocación de recordarle a ella de que guarde sus promesas y de que nos proteja. Y cuando la luz viene de Achi a usted, usted está recibiendo todas esas cualidades iluminadas y todas esas actividades iluminadas, todas esas bendiciones y beneficios, salud, riquezas, etcétera, etcétera. Esto es la manera en la que tenemos que visualizar y pensar, y en qué estado tenemos que estar cuando estemos recitando el mantra, que es el mantra obviamente de Achi, cual vamos a utilizar para esta sadhana. Okay, then it said, recite the mantra much as you can. Then after the recite the mantra, here said at the end, after the recitation mantra, then said to exhort. Here they use exhort. Earlier I use as a, sorry. So here, after the recitation mantra, I use as a invoke. But here in the translation, they use as a exhort. I think meaning is the same, like telling her your pledge.
So this should be smaller than rest of the text because it's not the part of the chanting. This is more like a, what called the explanation. So at the end, exhort the protections. Jo as a kind of like a, also I think, female, like including the Vajavarahi, there are lots of come Jo. I don't know what is main reason is so said in the past life at the channel ground of the Udayana is the presence of the wisdom Dagini of the 5 family, your appearance as a re-emanate of the Vajra Dagini, and took the oath to guard to the Buddha's teachings. So this one should have some story. So this is in Udayana, mean the like between the Pakistan and Afghanistan, those area is called the Udayana. This is the place. And in Udayana, because the Vajrayana is the first start from there. Okay, after the Lord Buddha passed away, Parinirvana, Vajrayana first start from there. So in the Udayana, in the channel ground, the presence of the wisdom Dagini of the 5 families. So wisdom Dagini of the 5 family is those 5 Buddha families of the wisdom beings like Vajrayogini and the 4 retinues is called the 5 families. Vajrayogini is the Buddha family, and there's also called the Vajra family, Lotus, Tathagata family, Lotus family, and Karma family. So from those 5 family of the Dagini, Achi called as a 5 family, you appear as a re-emanations. Why? Because those 5 Daginis or 5 Buddha family of the female Dagini is the emanation of Dharmakaya to manifest as a form body. With from that emanation to Achi manifest from the Vajra family. That way is said a re-emanation of the Vajra Daginis. So there's a 5 Daginis. From the 5 Dagini as a symbol as a 5 families. So there's a Vajra Daginis. So she is the Vajra Dagini re-emanated. Yangtul, Tuba Yantuba, Tube Yantuba. It means that 5 Dagini themselves as an emanation. From there to re-emanated as a Achi, as a 1 Dagini. And took the oath to guard the Buddha's teaching. So she manifests as a took oath of the God. This is similarly, this is a wrote by Rijipinzo. Similar one is a Lord Jidisung's teaching that's called the practice of the Achi. There's a in the Lord Jidisung said re-emanated of the Vajra Dagini as a sacred Vajra Dagini. And come from the Udayana, so Achi Chokyi Drolma. So he called also Achi Chokyi Drolma as a come from the Udayana, which is actually re-emanated from the Vajra Dagini family. So that this, I think these 2 are kind of same. Otherwise, other than that, I don't have an exactly story. I try to find exactly a story. What is the behind? Is because they have some story. There's maybe giving appearance of the 5 Dagini and giving empowerment and Achi manifest as a within the 5 emanation to re-emanate it as a protector and want to make the oath of a protection, protect the Dharma. So, but I couldn't find the really behind the true story, really story. So, but this is based on the Jidisung's teaching of the Achi Sadhana and
and Rinji Phunzo's this supplication, those two, as I say, in Uddiyana, 5 Dagini manifest. Those 5 wisdom Dagini mean the enlightened beings like Vajrayogini and for the Redino. That is what is the wisdom Dagini is. And she re-emanated as a manifest within from those 5 Dagini to from the Vajra Dagini, she manifests. So that is, I think, only that much I have story. If you have a better story, you can, you can ask to some other Achi export, large Achi export in the Digung. So I don't have that much export, knowledge on the Achi. So this is only this much I found. That definitely there's one behind this quote. There's a story, but I don't have that story. Tiếp theo là cuối cùng là của Vũ Vị Hộ Pháp trước trong kiếp sống trước ở địa Odhyana, trong sự hiện diện của các vị Dakini trí tuệ của gia đình ngũ bộ Phật, người xuất hiện như hiện thân của đấng Vajradakini và thệ nguyện sẽ bảo hộ những bài giảng của Đức Phật. Thế và ở những địa của Odhyana thì là nơi của gần Afghanistan đó, Pakistan, nơi mà sau khi mà Đức Phật qua đời thì Kim Cương Thừa bắt đầu ở đây. Thế và ở đây thì trong sự hiện diện của các vị Dakini trí tuệ của gia đình ngũ bộ Phật, thì ở đây thì gia đình ngũ bộ Phật là gia đình của Vajrayogini, thuộc về gia đình của Đức Phật, gia đình của Như Lai, gia đình của Nghiệp, gia đình của Hoa Sen, và tất cả là đều ở trong cái thân tướng là pháp thân. Thế và tất cả những cái vị Dakini này là đều thuộc về trong cái gia đình ngũ bộ Phật này. Thế và có một cái câu chuyện ở đây, nhưng mà thầy thì thầy tìm khắp nơi thầy không thấy được thầy cũng không biết là cái câu chuyện như thế nào, nhưng chắc chắn là phải có một cái lý do gì đấy. Thế và trong các cái thuyết giảng của tổ Trích Tên Sung Côn thì có nói rằng là ở đây thì trong cái gia đình mật của Vajrayogini thì hóa hiện như là Đức Achi, thì cũng giống như là ở đây trong này có nói rằng là gì, người xuất hiện như hiện thân của đấng Vajradakini là như vậy. Thế mà đương nhiên là có một cái câu chuyện nhưng thầy không biết nếu như mà chúng ta có thể tìm được cái câu chuyện đó từ những cái bậc thầy trong Ri Cung mà là những cái người mà rất là giỏi về Achi, thì chúng ta có thể tìm ở đó. Thế và ở đây là tất cả những cái mà thuyết giảng này là đều dựa trên cái bản thực hành của Đức Achi, và dựa trên những cái thuyết giảng của tổ Trích Tên Sung Côn. Thế cho nên ở đây có thể nói rằng là người xuất hiện như hiện thân của đấng Vajradakini và thệ nguyện bảo hộ những bài giảng của Đức Phật. Đấy là những cái thệ nguyện mà Đức Achi đã nguyện trước sự hiện diện của chư vị Dakini trí tuệ của gia đình ngũ Phật. Pero que si quieren pueden preguntarle a un experto de Achi sobre la historia que viene detrás de este texto. Okay, then here said, do not in a way, any way stray from your oath. It means that you make the commitment in the past. Except this Balinda as a torma, offering torma, and adorned with the masa and rakta. Masa means the meat, rakta means the 5 nectar. So those actually in the Vajrayana they have a secret name. It's called the masa. It's called the hook, and rakta or nectar is called the lamb. Because those 5 nectar and increasing your lamb of experience, like lightening your experience. So that way called the 5 lamb. And the hook is bringing all the 5 Buddha family
by those. So this is not necessarily talking about some people may think, oh, we have to put meat and blood on the Dharma. If you do that one, none of enlightened being will come around you. Only spirit come, evil spirit. So never ever do that one. Because one time somebody give me a bottle of wine, said, I put my own blood in there because need the blood. So those are not necessary. Actually, it's not good idea. So don't think as this is a thing as some kind of like a bring to the energy. Some kind of bring to the energy by drink, so that one is called the rakta, and the masa mean the like when you, this is, I think you can say, when you're tired walking, what you do, you drink water, it gave you more energy. But when you want to gather all the family, what you do is you make the cook food. When you cook the food, everybody come there. So similarly, as a masa, as a meat, as a hook to bring it all the enlightened, and the radha as a nectar, as a increasing, experience of your lane as a lighting. So this is not really, don't take as a serious literally. It's not good idea. So masa and a rakta for as yogi, patron and recipients. Patron and recipient, this is talking about the sponsor and practitioner, So some people become a sponsor. Some people become dedicated their life to practicing. So those two together. So patron and recipient and ready to dispel the adverse condition and accomplish the favorable one. So. Tiếp theo thì trong bản văn có nói rằng là xin hãy hiện thực như năm xưa người đã nguyện, tức là những cái thệ nguyện xưa người đã hứa thì xin hãy thực hiện. Xin hãy chấp nhận ba linh ta thì ở đây có nghĩa là tộc ma, trang hoàng với mamsa thì là muốn nói về thịt, và rakta là nước và máu là nước cam lồ. Xin hãy hài lòng. Thế và ở đây thì khi mà chúng ta nói về rakta là nước cam lồ và chúng ta nói về mamsa là thịt, thì không có nghĩa rằng là chúng ta đem thịt tới và chúng ta đem máu tới, bởi vì là khi mà có những cái người mà khi mà nếu mà cúng dường mà chúng ta dâng lên thịt thì chư Phật sẽ tránh xa tất cả chúng ta. Và ở đây thì mamsa này giống như là cái móc để mang lại tất cả chúng sinh lại với nhau. Thế và còn rakta là để đem lại cho chúng ta những cái năng lượng. Ở đây khi mà chúng ta đi làm và chúng ta mệt thì đương nhiên là chúng ta sẽ uống nước. Thế và như vậy là để đem lại cho chúng ta những cái năng lượng. Và khi mà chúng ta muốn mà mọi người tập hợp lại với nhau thì chúng ta phải nấu lên những cái thực phẩm. Thế và như vậy thì trước đây thì có một cái người mà đến chỗ thầy và đưa cho thầy một cái chai rượu và nói rằng là trong cái chai rượu này thì đã có máu, bởi vì trong cái thực hành yêu cầu như vậy. Thế nhưng hoàn toàn không đúng là như vậy, bởi vì những cái lời mà những cái từ ngữ mà dùng trong này là những cái từ mật và chúng ta cần phải hiểu những cái nghĩa của nó. Thế và tiếp theo là gì? Để chúng con những hành giả yogi, người bảo trợ, nhận đồ cúng dường và đoàn tùy tùng được xua tan những chướng duyên và thành tựu những thuận duyên. Ở đây là có những cái người bảo trợ, những cái người dâng cúng dường và người nhận cúng dường, những cái hành giả thực hành và đoàn tùy tùng, tất cả được xua tan những cái chướng duyên và thành tựu những cái thuận duyên. Okay, then said, later in the Rathur great sacred palace of the Titrum, in the presence of the Vidyadhara, master of the Pema, is talking about the Guru Rinpoche, you emanate as a form of a karma
Matka, and look at the oath, took as an oath to protect the sacred mantra of teachings. So when Guru Rinpoche came to Tibet, and he stayed a long time in the Tedrom, in the Drikung, Tedrom. It's a really sacred place and a wrathful place. I heard it's a really not, easy to, like, it's a look also scary, a rocky mountain and with a big cave. So when Guru Rinpoche was there and she gathered there, that time she's not like a human body, Dakini. And in Tibet, Lamkhen Rinpoche said there's 2 places as a Dagini gathering places in Tibet. I think there's 3, because Lapchi is a part of the Tibet. So Lapchi is one place that gather in the Dagini, and the Tsari, whereas the Khenpo Rinpoche's birthplace, and there's a famously known as a Dagini gathering places, and Tedrom. So just like a Dagini come time to time gathering, like we celebrate like a Guru Day or Dagini days. On those days, those Dagini gather there and do the puja or manifest and do so that is a gathering place of the Daginis. So one of those 3 or 2 places is one is a Tedrom. So when Guru Rinpoche was there, she manifested as a Kama Dagini. Then she took oath from Guru Rinpoche to teach, protect the sacred Dharma and the Dharma practitioner. So that is a second time her manifestation. This is a kind of like a non-human form lay manifestation. And other word is the same. Do not in any way stray from your oath, except this Balinta, Dharma adorned with the Masa and the Rakta, for as a yogin, potent and recipient of the retinue, dispel the adversary condition and accomplish the favorable one. This is the same as a previous one, so no need to just explain. Đoạn tiếp theo thì có nói là gì? Sau này ở một nơi trốn ẩn mật phẫn nộ của Tedrom, trong sự hiện diện của Vidyatara, vị thầy Panma. Vị thầy Panma ở đây là muốn nói về Đức Liên Hoa Sinh, người hóa hiện trong tướng dạng của Kama Matrika và thệ nguyện sẽ bảo hộ những bài giảng mật. Thế và khi mà Đức Liên Hoa Sinh tới Tây Tạng và người ở Tedrom, Tedrom là một cái nơi trốn rất là đáng sợ và nơi có những cái hang động lớn, và lúc đó thì bà hóa hiện trong cái thân tướng không phải thân tướng nhân loại, và ở bên Tây Tạng thì có những 3 cái nơi mà thường là chư vị Dakini thường hay là hội tụ. Lapchi thì có thể coi là một phần của Tây Tạng. Sari là nơi của thầy Khenchen quê hương của thầy Khenchen. Tedrom, 3 cái nơi trốn là nơi trốn Tedrom là nơi trốn của Drikung, là 3 cái nơi trốn mà chư vị Dakini hay hội tụ để họ và ở đấy họ hay làm những cái lễ puja. Thế và vào cái ngày của Đức Liên Hoa Sinh, thế và ở đây thì trong trước cái sự hiện diện của chư vị như vậy, thì người hóa hiện trong tướng dạng của trong cái gia đình nghiệp, và người thệ nguyện sẽ bảo hộ những bài giảng mật. Tiếp theo là xin hãy thực hiện như năm xưa người đã nguyện, xin hãy chấp nhận ban linh ta trang hoàng với Masa và Raka, và hãy hài lòng để chúng con những hành giả yogi, người bảo trợ, nhận đồ cúng dường và đoàn tùy tùng được xua tan những chứng duyên và thành tựu của thuận duyên. Thì đoạn này giống như là cái phần ở trên, thầy nghĩ rằng là chắc thầy không phải nói lại nữa. And this is after that you clearly manifest as a Nirmanakaya. It means that then after that Achi, reborn as a human form, as a historical Achi is happen. That way clearly manifest, mean that actually manifest, not just some kind of spirit traveling, non-human bodily. It's actually human body. She was born in the Digung, firmly in trust of the teaching to your
fourth son and known as Achi Chokyi Drolma. You took the oath to be the future protector, unceasing the hereditary cessations. So Achi life story is too long today. We don't have time. So Achi was born in the Dagung, and later, after her parent died, and she traveled to the East Tibet. I mean, so those are extraordinary life story. Achi's life story is really extraordinary. I don't think so any ordinary human being can have that kind of experience, you know, and that braveness. And she went to the East Tibet, and she married to the one monk. He doesn't want to marry, but she showed him that this is marriage is not about the desire or anything, because of from this family lineage, and will come from their children to later will come great practitioner. That reason she is marrying. So she married to him and had 4 sons. And after the 4th son, and one day I just said, who want to come with me to the Pure Land? Only few of them follow her. So she took them to in the cave, and she bring to the human really flesh body, you know, dead body, and use that as a chalk offering. And whoever can take that one, they immediately went to the Pure Land. So that kind of extraordinary life story, long one, but if you want, you can read there a lot about this. But today, so that is what happened. Then she gave all the her teachings to her 4 sons. And she said, in the future, from this family lineage, you know, there will be a great teacher comes. So when he appearing on this earth, I will be manifest as he's a protector of the teachings and him. So that is what is mean. The Achi mean the father side of a great grandma is called the Achi, you know, like especially I think father side. So this is a Jidin great grandma. That way, his father side of Jidin father side is a grandma. So that way, Achi is a become name like that. Before there's not Achi. Achi mean the grandma. So this is a historically manifestation of the Achi who was born in the Dagung. So from there to and the Kyuratung. March with together, she married with there's a particular family lineage called the Kyura, and from there to then from her great grandson is become one of the greatest Dharma practitioner and great leader of the teachings called the Lord Jidin. And when he comes, I mean, so she said when he come, he will be manifest as a teachings, protector of the teachings. Then I do not, so that way saying, do not in a way, any way stray from your oath, except this Balinda adorned with a masa and a ragda for as a yogin, potent and recipient as a retinue, dispel the advice condition and accomplishing the favorable one. So this is a request in it. So this is really happened. She was born in Tibet. I said it clearly manifest mean. Tiếp theo nói rằng là sau đó người thi triển trong thân Nimakaya là ứng hóa thân Phật và giao phó truyền giảng cho 4 người con trai được biết tới như Achi Chokyi Drolma, người đã thệ nguyện trong tương lai sẽ bảo hộ không ngơi nghỉ những người kế thừa. Và đây thì người hóa hiện trong thân tướng nhân loại, và đây là thực tại chứ không phải là như những không phải là tinh linh nữa. Thế và người sinh ở và bà sinh ở nơi chốn Ri Cung. Sau khi mà cha mẹ qua đời đó thì bà đi về phía đông của Tây Tạng, và ở đây thì một cái chúng sinh bình thường, một cái chúng sinh thế tục thì không thể nào có thể làm được. Thế nhưng mà bà Achi thì có thể làm được. Thế và khi bà
đi đến cái nơi một cái nơi, và sau đấy thì bà có khẩn cầu một cái vị tăng là hãy cùng kết hôn. Bà bảo là không phải là người nói rằng đấy không phải là bởi vì cái sự ham dục, mà khi mà kết hôn như vậy thì sẽ có thể có được những cái hành giả thực hành và đem lại lợi lạc cho rất nhiều người. Thế và sau đấy thì bởi vì không có nhiều thời gian cho nên thầy nói rất là vắn tắt, và sau đấy thì vào một ngày thì bà đã giao hết những cái truyền giảng cho 4 người con trai, và rồi một ngày thì bà nói rằng là nếu như mà trong gia đình ta có xuất hiện một cái người mà cái người mà sẽ có thể truyền giảng của giáo pháp cho rất nhiều người, thì như vậy thì ta sẽ trở thành người bảo hộ. Và sau đó thì bà có nói với mọi người rằng là nếu như mà ai muốn đi theo bà tới cõi tịnh độ thì có thể đi theo. Thì có một số người thì đi theo, và sau đấy thì vào một cái hang động, và rồi thì bà làm một cái bữa tiệc cúng dường sốc, và trong đó thì bằng những cái thịt của những cái người chết, và sau đấy thì những ai mà có thể đi được cùng với bà thì có thể đến được tới cõi tịnh độ. Thế và trong cái gia đình thì như cái lời thệ nguyện của bà thì có một người trong gia đình chính là tổ Trích Tên Sung Côn, người mà đã trở thành một vị thầy giáo rất là lớn, và như vậy thì bà đã tới để trở thành người hộ pháp như là cái lời mà bà đã nói. Và Achi là tên của bên Achi thì có nghĩa rằng là người bà. Thế nhưng mà ở đây thì là ở bên phía dòng, là ở bên phía người cha, thế cho nên là bà Achi là ở bên phía người cha, còn là bên phía cha của tổ Trích Tên Sung Côn, bởi vì bà lấy kết hôn với gia đình là một cái gia đình dòng họ Kura, và đấy là cũng là một cái gia đình mà có một cái gia đình rất là đặc biệt. Thế và tiếp theo trong bản văn thì có nói là gì? Xin hãy hiện thực như năm xưa người đã nguyện, xin hãy chấp nhận Balinta và trang hoàng với Mamsa và Rakta hãy hài lòng, để chúng con những hành giả yogi, những người bảo trợ, người nhận đồ cúng dường và đoàn tùy tùng được xua tan những chướng duyên và thành tựu những thuận duyên mà chúng ta lại khẩn nguyện. Thì cái chỗ này nó lại giống như những đoạn trên kia. Then said, then the Pejinatra means the glorious forest. It's a Dikuntil, as a glorious forest of the Dikung. In the presence of the Gyobajita Sumgun, you come in the form of a Kamardakini. What called Makarta Dakini. Mamo as mean that like a female kind of like a spirit. 5 family, and it took oath to protect the unsurpassed teachings. So one day, Jidit Sumgun and Trudo Kamba Jagarwa, one of the great, I think, Mahasiddha, I'm not really sure his life story, but one of the great master discussing about the Dharma in the Dikuntil. And suddenly Damaru and bells, the sounds come and from the sky, and a really beautiful sound, female kind of like a melody sound came. And Tuto asked, "Who is this?" And Jidisungwa said, "Oh, this is one of my grandma who was the wisdom Dakini. This was her." And Trudeau requests Jidisungwa to please give me some transmission and teaching or how to practice her. So that reason Jidisungwa wrote her sadhana of the Achi Chokyi Drolma sadhana, original what Jidisungwa wrote. I think the reason is that one. So when Jidisungwa come and she manifests as a spirit and a form of spirit, and with the five Dakinis, with the 4 Dakinis, the 5 of them manifest, and they took oath from Jidisungwa to until the completely, Dharma is a vanish. She's going to be protected continually from her, this lineage, which is come from the Jidisungwas. So she's going to protect them continually. So that is what is here.
Tiếp theo đến cái đoạn và ở Pengi Nantro, nơi Ri Cung trước sự xuất hiện của tổ Kyopa Triten Sungkon, người xuất hiện trong tướng dạng Matrika Dakini của năm gia đình và thệ nguyện bảo hộ những truyền giảng vô song. Thì ở đây là cái khu rừng ở phía sau của Ri Cung, và khi đó thì tổ Triten Sungkon đang tranh luận về pháp với một vị Mahasita. Thì lúc đó ở trên bầu trời có những cái âm thanh rất là du dương của có tiếng trống Damaru, rồi tiếng chuông vọng lại và những cái âm thanh rất là tuyệt vời. Thì cái vị Mahasita này mới hỏi tổ Triten Sungkon là cái âm thanh đó là gì vậy? Và tổ Triten Sungkon còn nói rằng là đấy là âm thanh của từ người bà vọng xuống, và bởi vì cái thệ nguyện cho nên bà đã trở thành vị hộ pháp. Và cái vị Mahasita này có đề nghị với tổ Triten Sungkon là hãy trao truyền, hãy truyền khẩu cái cách thực hành, làm sao để có thực hành được về bà của mình và bà của tổ. Thế và chính vì vậy là tổ Triten Sungkon đã viết ra cái bản thực hành này. Và khi đó thì bà xuất hiện cùng với cả 4 Dakini của bốn gia đình, và thệ nguyện trước tổ Triten Sungkon rằng là sẽ bảo hộ những cái truyền giảng, và sẽ bảo hộ những cái người thực hành, bảo vệ cái dòng truyền thừa của tổ Triten Sungkon. Và đấy chính là cái đoạn này muốn nói. Okay, then that is the previous life story of Achi Chokyi Drolma. Now this is our request. What we request is that presently is now, when we attain the Vidyadhara state. So it means that we are practicing the Vidyadhara state. So we practice in the Vajrayana in this supreme sacred place where protector, guiding, and oath bound one gather in order to attain the Buddha's three kaya in the lifetime, accomplishing without fail the interest activities. So when we practicing Dharma, lots of things humanly cannot solve our problem. There are many things. I mean, if you're hungry, you can eat food. If you're thirsty, you can drink water. If you're too cold, you can wear more clothes. If you are too hot, you can. Things like that humanly can solve the problem. But there's beside that, lots of things that we have no answer for. Many circumstances when we're practicing, and many of those are not necessarily physically, can be solved the problem. So, so we need to rely on some protectors, because we're not dealing with the or beings or anything as only physically object. There's a non-body beings there too. Non-bodily things like disease or lots of things that is not really can see the human eye, can hear the human ear, things, those kind